क्षति है, क्योंकि जैसे आप नेताजी से, मैंने पहले भी सार्वजनिक समारोह में उनकी उपस्थिति में बोला था कि आप नेताजी के राजनीतिक निर्णयों से, उनके प्रशासनिक निर्णयों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक व्यक्ति नहीं थे, एक इमोशन थे। एक ऐसा इमोशन जिसे इतने सालों से उत्तर प्रदेश जी रहा था, जिनके पक्ष या विपक्ष में राजनीति घूमती थी। और ऐसे समय में जब ग्रास रूटर्स बहुत बढ़ गए पॉलिटिक्स में, जब मैनेजर्स को नेता बनाया जा रहा है, ऐसे समय में नेताजी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को पैरों से नापा था। आज समाजवादी पार्टी को जो फुटप्रिंट्स मिल पा रहे हैं, उनके पीछे नेताजी की मेहनत है। मेरे से तो उनका बड़ा स्नेहिल संबंध था, बड़ा आशीर्वाद का हाथ उनका रहता था। अभी आखिरी बार राम गोपाल जी की किताब के विमोचन में वे मंच पर थे और वहां उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि आप हमारे तरफ आ जाइए और राजनीति करिए, जो बड़ी खबर बन गई। तो कुछ लोग कहते थे कि ये केवल परिहास नहीं था, नेताजी की दृष्टि भी है, और हम उनके सामने, उनके विरोध में, उनके विपक्ष में, उनके निर्णयों के विपक्ष में बोल चुके हैं, कविता पढ़ चुके हैं। लेकिन नेताजी जब भी मिले तब भी उनका हाथ पीठ पर रहा हमारी, या सिर पर रहा, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ राजनीति की, उन्हें भी उन्होंने अपनी पार्टी में कभी न कभी गले लगाया, मिलाया, साथ में काम किया। तो ऐसा व्यक्ति जो समावेशी राजनीति का व्यक्ति हो और जिसे जनता की और जन सरोकारों की बहुत समझ हो, वो भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। 82 वर्ष की आयु कोई ऐसी नहीं होती। हम सभी चाहते थे वे और समय अभी भारत की राजनीति को अपना अनुभव दें। प्रधानमंत्री जी भी उनके बहुत प्रशंसक और बहुत चिंतित उनके स्वास्थ्य को लेकर रहे हैं, हम सबने देखा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ और अनगिनत संस्मरण मेरी आंखों के आगे उनके साथ जो समय बिताया है वो तैर रहे। और यही वजह है कुमार जी कि आज चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने, प्रधानमंत्री ने तो 3 ट्वीट के जरिए उनके पूरे राजनीतिक सफर और योगदान का जिक्र किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह मेदांता हॉस्पिटल के लिए रवाना हो रहे हैं। So that's Kumar Vishwas, a poet and who hails from Uttar Pradesh, speaking and remembering his association with Mulayam Singh Yadav. But as I go to Rahul Srivastava, who's with us here in the studio right now, Rahul, because you've covered Mulayam Singh Yadav and the experience and the political contribution that he had, you know, I'm thinking of some of the highlights, and no neta with that illustrious career will only have the good highlights, you know, in the sense there are controversies, whether it's 1977, whether it's the car sevaks firing, whether it's even recently. The question was, he could have actually become also the Prime Minister in about 1996 if it had gone his way. See, some people avoid controversies, they play safe. Mulayam courted them, he loved them, he knew that controversies make him. And that's why I say that Mulayam was a product of a time in history which I called a perfect cleavage in history. What does that mean? Mandal was happening, Mandal happened, Mandir was happening, Kamandal and Mandal were battling with each other. There were people like Kalyan Singh who was straddling Mandal and Kamandal both. He was a backward and he was a Hindutva mascot. So you had a very strange upheaval in politics happening for the first time in the history of this country since the heady days of 1947. Politics was metamorphosing, and today everything there where we stand originated in 1989, the Hindutva element and others. So Mulayam Singh Yadav courted controversies. He deliberately created that space by being controversial. Say for example, if he ordered firing twice in 1990 on car sevaks, it was deliberate attempt to send out a signal to the minority voters that I am the last protector. I stand for secular politics, constitution. That's what he claimed. It was not secular. It was a signal to minorities, and signal to minorities not being secular actually. Yes. He was saying that I am not really secular. If there is something of a law and order issue, I will carry out that, meet that threat midway. Correct. So Mulayam Singh Yadav went in, ordered firing, became Mullah And Mulayam. arresting Advani was also a message. No, arresting Advani happened by Lalu Prasad Yadav. Okay. That happened in Samastipur by R.K. Singh, who is now the minister in the power ministry. The point remains that Mulayam Singh Yadav could have become Prime Minister. But in 1996, something very funny happened. That right since early morning, people were looking at there were several chief ministers, others, Deve Gowda and others, who were thinking that VP Singh will be Prime Minister. So they were waiting outside his house. They went to his house, VP Singh left his house, he disappeared. Once he disappeared, he went from one place to another. People discovered where he was because he was an SPG protectee. Then came a point when VP Singh said, no, I'm not coming and I'm not becoming Prime Minister. So the Mulayam Singh Yadav's name came into the picture. But in 1980s, Mulayam Singh Yadav had opposed the anti-dacoity operations of VP Singh.
Then when VP Singh was heading the Janata Dal, VP Singh wanted Ajit Singh to be the chief minister in 1989, and while the MLAs wanted Mulayam to be chief minister, Mulayam thwarted VP Singh's move. So VP Singh had not forgotten that in 1989 he had defeated my move, so he went against Mulayam Singh Yadav, and Mulayam Singh Yadav lost the chance to be